This is Eyeafrica TV on Monday, the 24th of February, 2025. Welcome to the week's maiden edition of your famous and widely followed morning TV show in the Gambia. That is, of course, the Good Morning Africa program. And we are very much happy to be back again from a deserved weekend break. Happy to start a brand new week, an edition of the program. And of course, wherever you are, we are saying good morning and thank you so very much for joining us. I hope you had a great weekend. Wishing all of you a fantastic week ahead. And of course, we will have time to discuss some of the very latest issues and pertinent, of course, developments in the country. And yeah, we do apologize for the late start of the program, of course, due to some reasons beyond our control. But of course, it's good that we are now here and ready to kickstart the program. Our viewers, I know you might have been keenly waiting and, of course, ready to join us in this very important program. And yeah, we have very much important issues to discuss in today's edition. So once again, thank you for choosing us and welcome to the program. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne da ngeen di faral di ànd ak ñun saa su nekk bu waxtu bi jotee mu doon mbégte nag lool ñu ànd ak yéen saa su nekk ci jotaay ji la tey nag mu nekk altine yem ak ñaari ko fukki fan ak ñeent ci weeru février 2025 mu doon mbégte ñu dellusiwaat ci beneen week ak beneen édition comme ni ñu koy defee toujours gannaaw bu ñu jógee ko ci weekend bi ñoo am yaakaar ni am ngeen weekend bu neex a neex di ñaanal ñëpp yàlla may ñu week bu ànd ak yokkute ak jàmm ak dal bu ñu am ci réew mi mu continuer di sax incha allah ñu jaajëfal leen yéen yëpp ci ànd bi waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi ci Eyeafrica TV di leen wax welcome to the programme léegi-léegi incha allah dina ñëw ci jotaay bi nuyu ñeen ñi nga xamante ne ngeen seetaan comme ni ma koy defee toujours have seen some of you already commencé nañ ñëw ba ñu di ñu nuyu yéen tamit ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen wax naka suba si quickly rek ma jox kàddu gi sama directeur Modou Mouhamed Niang mu nuyoo bu pare incha allah ñu tabbi ci biir waxtaan bi dalal suñu gan am nañ gan bu am solo ñu fas yéene waxtaanee lu am solo ci réew mi ak tolluwaayam comme ni nga ko yàgg di defee incha allah ñaanal leen yéen yëpp jàmm fi ngeen mënta nekk yàlla defal leen jàmm bu baax ñaan tamit jàmm suñu réew mii di Gambia mu kon ne di sax ak képp ku fay yeewa monsieur le directeur Modou Mouhamed Niang wax naa leen moom mooy borom Costa Road waaye tamit moom mooy borom West Coast West Coast Region xaw ma nag tey moom ak mu fi nekk kan moo nekk njaatee keneen ci beneen area bi boobu danañ ko leeral ci biir waxtaan bi ndax na ku moom West Coast am benn secteur bi nga xamante ne wala benn constituency bi nga xamante ne waa gox bi dañ ko jël ñu donk ko nit loolu nag boo ko buggee moom loolu yëpp waaye comme ñoom ñoo bokk a fuuñi du ma si wax dara ñoo du may sori sax baax na dara xam nga ne man waa fuuñi laa foofu bu nga noppi de man kay du ma si sori sax anyway nuyu naa la bu baax Modou Niang naka suba si alhamdulilah Amadou naka weekend bi waaw sant yàlla bu baax lépp falaaw alhamdulilah yes macha allah ñëw na naka si seen yoon bi sant yàlla yoon bi waaw tàmbali waat xam nga léegi dañu noppal xam nga dañ jaloon suuf yi waaw xam naa ma ne Amadou si yëgee lii xam naa den xaaral comme ku nekkuñ di liggéey baare yi ñu defoon aara ñu génne ko ma gis trakito bi ñëw caterpillar bi ñëw waaw faxasaat jal yi ñu jaloon pour mu léegi is open waaye pondo bi nag moom waaye nag boobu leen dem ma ne ko waa lii léegi leen ngeen bëgg a ndox ñëw ñu tooyalal leen foofu pour pondo bëgguñ ko parce que duñ ko mën a am xam nga léegi leen def di right way su fekkee ne defuloo commencé wuloo liggéeyuloo defaruloo nga bàyyi rek ba taayoo ko mënee waaye fuuxal yi moo war a jeex but is it fuuxal it was fuuxal da ngeen teel a caali rek xëy na lu tax gars yi dañ ñëw pour teg maybe there's much to be done non pour balaa affaire yi continuer loolu rek waaye xam nga rek dara man daal lu ma gëm mooy ne soo commencé xaaral ba mun rek nga def bu la dara presse du waxi nit ñi du dara xam nga ne da nga koy def xaaral ba déet bi nga ko war a def rek nga ñëw def bu dee yaa ngi toog fii everyday di jàmbat non mënut a ñàkk parce que ci yoon boobu yoo xam nga gis nga ni ngaa def yow yére bi nga war a sol fii ñëw waaw foofu da nga koo dugal si mbuus su fekkee nekkuloo si biir oto di man de suma side di good thing boo ñëwee nga door a simeeku salaat ko so loolu dafa métti nag yeah the good thing is man moom liggéey bi Serekunda Central si Mboyo fi bi tàmbali waat xaaral bu ma pare yow seen amu leen problème parce que yéen am nañ non yéen stade bi pareekul li ngeen jooyee non pare gu waaye xam nga liggéey bi waxoon naa stade bu mag bi rek bu réew mi yëpp moom yow yaa nga wax Serekunda Central waaw ba di national independent di independent national boobu pareegul yéen amu leen right pour wax te yéen daanaka yéen pare yéen seen liggéey bi dem na ba sori te ñu ngi leen defaral everything di volleyball
court is there, the basket court is there. Draining system bi yéen seen park bi is dafa nekk one of the best park. in the KM. So yéen moom da ngeen war a mu di ngeen muñ leen rek. yéen moom su ngeen paree soo moytu sax maa ji ñëw bañ Independence Stadium mun nañ ko defee foofu. ba léegi xaaral ma jekkale ma ngay dugga dama fi toog di jàmbat. ok ma tase honorable minister wax ko ma jox ko si kanam mu ne ma non dafa am lu xewoon nii waaye liggéey bi tàmbaliwaat na tey that was Independence Day on Tuesday. mu ne ma restart nañ ana ma ne ko ne thank God ma ñëpp si. ñëw ma laajte président bi mu dem fa président bi dem na fa confirm na ne affaire bi start na. ma ne ko ne I have to come back here ma wax ko ne tàmbaliwaat na so comme ni ñu ma ko diggee woon. By June, they should hand over our park to the community of London and Bundung and Bakote. We in February, yeah. So man kay man maa xamul kañ la yow moom santal yàlla. waaw yéen tamit léegi waxoon naa la yéen after independence moo leen jig nga forcé. yaa tàmbali before independence yi nga project yu ñu tàmbali woon rek dañ koo stop président bi mu ngi start di inaugurate and that is the priority they have said it before. waaye ngeen bëgg a ngeen nekk di am nga xam ne that's the priority but su fekkee ne yéen ñëw nañ ñu ne commencé nañ yoon bi. dañoo bloc pour 200 bloc 200 keroog leen fa gëj driver di sonn dugg si ruqaat yi coow yu bëri ñu ñëw génnee ko far. mooy ne ki tàmbali parewut pour def. ok loolu la ma ne nag dañ waroon a bàyyi ba pare ñëw def parce que koo xam nga ne di nga def bàyyil ba nga pare nga ñëw def dafa indi wax bi parce que suuf buñ fa xoos noonu. mu ngee sonal nit ñi pour baa nga fa teg grabul bu weex leen fa def ndóobali grabul boobu baaxul. ok so yaa ngi understand. so léegi nag. génne neen everything is mean ne yoon bi moom gars yi jubloogun ci bañ pare fañ ne man xam naa ne yoon bi foog gars yi pare parce que dat compagnie yéen first bi tamit dañ président bi launch na ko ci weekend bi waaye boobu xëy na boobu fan naa ne ak aras di sem ñii la aras ki la waaye blonge la xaw ma soo ñooñu yoon buñ nekk pareegul duñ mun a lifinaat beneen maanaam bii nañ ñëwoon rek pour waa costori di rek ñu noppeegum tuuti rek loolu waaye buñ dee liggéeyee dat système defal saa yi nga mu ne léegi yow sa grievances yi denc ko ba PS ñëw dinaa fexe mu ñëw this week incha allah ok kon ñu bàyyi ko noonu. waaw léegi la bu baax léegi nuyu nga gars yëpp te waaw nee naa gars yi yëpp comme noo ko waxee rek waa Costoru nee naa sax mu ngi la doon laajte léegi suma tooma. ok Modou Kee Cissé. waaw keroog moo commune noonu. waaw ma ne ko dafa foogoon ne Moot la waaye xale nga kële Moot la day binda. waaw Moot Kee Cissé moom Modou la léegi ñoom ñëpp. moom tam Sabax Sanjal kii ngeen Sanjal. ok ñu ko nuyu bu baax di ko ziar di ko ñaanal jàmm. bu ko topp de topp Eyeafrica depuis si fi right now ni sax daf ko dee paral jënd mégabyte taxaw tigi ñu ngi ko ziar bu baax a baax te xam nga Gambie fii nga nekk fi bu ko topp programme 2 hours in mégabyte ñu bari duñ ko mun waaw ñu bari duñ ko mun waaye ñu bari ñu ngi koo defit waaw definitely man dama dee léegi ñu ne dañ call fii ñoom Modou Moussa yëpp ak gars yi ñoom yëpp dañ dee waaw ak ñeneen rek sax ñu bari call nañ exactly nga xam ne gars ñu ngi ko follow. all right waaw bul worry we will come back in satellite. inshallah very soon. very soon. dañ leen continuer di ñu jàppale rek comme keroon ni ko Rugi waxee xam naa ñëwaat gisaguma ko waaye mu ne ngeen dal di hit di like button ngeen mun a support Eyeafrica TV so that ñu mun a gën a continuer di leen fa nekkal inshallah su ko defee balaa ñu dalal suñ gan bi danañ appreciate quickly suñ sponsor si di Jah Oil Company. ñu fàttali leen compagnie doomi réew mi la ñu ngi def lu am solo ci réew mi ñu ngi liggéey ci wàllu ciment bi factory bi mu ngi Brikama Tiger ciment bi mu ngi fépp ci réew mi di jaay li nga xamante ne mooy ciment bi ci njëg bu yomb waaye tamit ci ni ngeen ko mën a accéder fépp ci réew mi waaye tamit ñu ngi ci wàllu dund bi Jah Rice am na ci marché bi mu ngi fépp tamit ci réew mi 2000 nga am Jah Rice quality rice mu doon lu am solo so we appreciate them dellusiwaat léegi nuyu suñ viewers yi ci ñuy seetaan already den ma sooga nag dalal suñ gan bi ñu soog dugg ak moom ci waxtaan bi xam nga ne lu ñu war a waxtaanee tey bari na but let's appreciate our sponsors and come back right after.
All right, welcome back and thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV and you are watching your famous morning TV show program in the Gambia. That of course, Africa TV on Good Morning Africa program, the program that comes away every week from Monday to Friday. And of course, 9 a.m. Is the time when we shall be here to provoke discussion on pertinent issues and development happening in the country. So just quickly, I appreciate you seetaan so far ci programme bi Sulay Mbaye moom moo tey njëkk a comment from Finland. Sulay, good morning, ñu ngi lay nuyu bu baax. Mbemba Tunkara, Mbemba from Germany, thank you very much Mbemba, good morning, ñu ngi lay nuyu. Seni Fay also is watching, moom suma doom la de wala moo ne moom mooy suma lan papa doolu maa nga séeréer mënut a doon papi Paul nag Mr. Fay waaye maa ngi lay nuyu bu baax and say good morning. And of course to Moro, Moro is also watching, thank you very much Moro. And yeah, Alaji Seka from Germany. Alaji ñu ngi lay nuyu bu baax and Yaya Mali, good morning, ñoom tamit mu ngi seetaan ñu ngi ko nuyu. Mamadou Bexman from Spain, Mamadou, good morning, ñu ngi lay nuyu bu baax ba. Keba Fati just joined us, Keba from Sweden. Naka Subasi Aliou Jeng as always watching from London. Yeah, thank you. Mu ne Tel Nyang next week, this time is fasting. I hope he is well prepared. Bobu sa boss la de. And I will ask the same question to my guest whether he is prepared as well. All jeng ne ñoom rek laa dégg ñi compte January February weeru koor bi ren di tombeek maaj ñi génne fa maaj. ñu ne maaj amul. ñu ne maaj amul is 12 is 11 months. Jeng mu ngi laa dégg. jengeen ci laa dégg ñu ko def ak jaañeen yi ak faale ñoom rek te nag yow fan nga gis weer bu at bu nekkul fukk ak ñaar waaye léegi ni koo si laaj mu la ne January February xam nga rek topp maaj. ñëw April loolu dafa yéeme de. lu tax ñuy topp maaj nag. ah xam nañ li si nekk. ñoom bagage yi leen ragal rek moo tax. Anyway, thank you very much. mu ngi noonu su ko defee xam naa ne Mr. Jeng dégg nga ñang fu mu génnati. Anyway, xam naa da nga ko tontu wax su ko defee ñu dalal suñ gan bi ci programme bi Honorable Keba Toumani of course Sané bu Foni Jaaral constituency. moom lañ fi dalal tey war a waxtaan ak moom ci lu bari ci luy xew ci réew mi ci wàllu politique ci wàllu économie ci wàllu security and many other related issues dinañ ci ñëw ak moom ndax you know saa yi fi ñëwee of course daf dee waxtaan lu am solo li nga xamante ne askan bi nañ ko dee bëgg a dégg. Honorable, thank you very much for taking your time once again to honor our invitation, but equally to come and talk to the Gambian people on issues that are happening within your constituency, within your area, within the, of course, across the country as well, because as a representative, you are not only representing the people of your constituency for the general, I believe. They are the one who sent you to the parliament, but once they elected you, you are there for everybody, including myself and Young and any other watching. So good morning. Ñu gërëm la sant la bu baax ñu bàyyi la nga nuyoo Gambien si ñu lay seetaan fii ci réew mi ak ci diaspora bi. Many of them are watching right now. Yeah. Thank you very much, Amadou. Thank you, Nyang. And then it's always a pleasure for me to honor your invitation. And then, like I always say, any interview that I am here, I'm not here to say whatever I feel like saying, but I'm always here to say based on facts. I said I'm not here to say or to mislead anyone, because this is the only country I call home. So nekkuma fi pour ñëw di wax lu xam ne daal is just to undermine or to sabotage. I am here to say when things are right to say is right, when things are wrong to say is wrong, because I want a better Gambia. Loolu moo tax maa ngi nuyu suma gaay Foni Jarol, the whole of Foni, and all those who are my followers, all those who are giving me that support, pour ma mën a di am confidence di ñëw di wax. Loolu moo tax anytime lu ma xam ma wax, lu ma xamut xaw ma. Dinaa try ma xam, because I'm not here to mislead anyone. Lu nekk di xew si dëkk bi is affecting everyone, even those who voted for me, and affecting myself. Yow gis nga, we are just from whether this Spain agreement, instead of creating jobs here, we are asking our youth to leave this country. Okay. And then youth are the backbone of our economy. Mbaa lii baax na pour economy bi nañ laajte loolu
waaye comme dama start ak nuyu bi maa ngi nuyu ku nekk Wow. I'm not going to get everything right. Uh-huh. I'm not going to get everything wrong. Yeah, okay. But I always want to be corrected Speak in your a mind. polite way, Indeed. so that I speak my mind. Yes, certainly. Yes. Thank you, Honorable. We're very much happy to have you here this morning. As always, when you're here, we'll have a great conversation, and I hope today would be no exception. But just a quick update. As you may know, probably, of course, many of you might have already know, our media colleagues, of course, Star TV, of course, inaugurating their main, that's a state-of-the-art building, head office, if you like, after what has been quite immense work done by them. So we would be giving you updates on the inauguration. Today is the inauguration, of course, to be presided over by the President of the Republic. He should be there any moment from now, and we would update you, and of course, give you live updates also about about the program. So our team is on their way, going there, and so you would be, of course, informed as to what would happen. So we congratulate them. It's a very good development for the media because, the Gambian media has been struggling, continues to struggle. So if such a development is happening, it worth celebrating. And that's why we can't just, not afford to mention that and equally give them that privilege as well. Su ko defee incha allah kon ni ma ko waxee léegi suñ naataango yi ci media bi Star TV ñu sampal li nga xamante ne mooy kër bu mag a mag bu méngoo ak jamono te tey ñu war koo ubbi njiiti réew mi war faa teew ak ay kilifa yu bari. bu ci kanamee incha allah loolu da ngeen ko mën a seetaan Eyeafrica TV ne leen ko digtal ci kanam tuuti bu event bi tàmbale waaye tamit ñu update leen li nga xamante ne moom moo fay xew ci jotaay bi comme loolu lu am solo la te béréb bi bokk na ci place yi nga xamante ne nguur moo leen ko jox ñu tàmpa ko nag ci anam bi nga xamante ne anam bu mucc ayib la te taskari xibaar dañ soxla lu mel nii ndax léegi dafay jafe lool ndimbal am ci media bi lii bu amee nag mun nañu wax ne sant yàlla la su ko defee ñu ngi leen di gërëm xam naa ci kanam dinañ ci kanam indi leeral ak update Lamin Jiba from UAE moom tamit fekk si nañ ci jotaay bi Pape Sadio equally from Senegal Badou Ais from Italy Dam Cissé Seydou Sabali and Bakary Seydi all joining us already, and thank you very much wherever you may be. Yeah, su ko defee mon ñang maybe just balaa ñu dugga honorable ci waxtaan bi a quick update on Massembe duñ fi mun a toog ba ñu ceewa election bi xew na samedi eventually UDP ñoom ñoo win, they have managed to retain their seat. ñoom ñoo ko amee woon NPP wanted to do all they could to make sure ñu grab that seat from them is a councillorship ci ward Massembe in Kiang Massembe, but eventually, after all what had happened, UDP have managed to maintain seat bi loolu am na solo just xam naa suba nañ ci gën a discuss bu baax a baax waaye comme dañ ci discuss a lot prior the election after the election foog ñu wax ci tuuti rek sa reaction ci li xew ndax def la bett c'est a surprise or MPP nangu nañ mu ne waaye ñu ne it's a stronghold for UDP there isn't anything to celebrate or much but eventually ñoom yëpp demoon nañ foofu all their big wigs ponkal yëpp demoon nañ fa pour ñu jël si toogu bi but munta nekka so lan lañ ci war a mën a jàngat ci tënk rek xam naa suba danañ ci gën a xuus bu baax ñu dugga honorable ci waxtaan bi. waaw jërëjëf xam nga maa loolu wax na ne la. waaw élection bi gars jox nañ ko dayoo trop. waaw boosa dafa nekk élection road to 2026. boo xam ne ni mun na ko si both parties yi ko doon xëccoo. NPP ak UDP because nga def élection su comme nu ko yàlla dogale te loolu la gars yi di ñaan bàyyi élection moom du dee nekk jaama si réew mi fii because it's very rare nga gis ku resign fii réew mi xamuñu resign bu muy amee rek mooy borom mu jógee fi so su ko defee élection boobu dafa baax si ñaari parti ku ko si wéen dafa nekk road 2026 fa yow si yow parce que gëmuñ ne fii léegi 2026 beneen élection ba élection war na fi am. su fekkee jàmbara mu ngi am. so loolu moo tax mu tuddee ko road to 2026. but anyway am na solo bu baax tey soo demee Massemba you never see nobody kooku ñoom ñëpp ñibbi neen. moom laa la doon wax fii ma ne la dem ñu xam seen boppa politicians yi they are just looking for their interest. there's a time bi ñoom ñëpp ñu ngi fa jóoree. ba tey ñoom rek fa des. ñoom bokki neen. so su ko politique yàqee rek ñàkk neen. moo tax the good thing is. ñaari candidates yi yëpp.
dañ ñëw ku luus ñëw ba si kër ki nga xam ne moo ko mbokkale ñu saafuwante ñu wane they are brothers mënul leen xaaje I think they have sent a very strong suñu amee sense boobu noonu that's very good definitely ñoom si sometimes nag bu nekk just si kaw waaye fekk si suuf de problème bi mun na faa nekk waaye daal anyway neen bàyyi xel na rek ñoom ñoo bokk ñoom ñooy demante dëj ñooy demante ngénte ñooy demante everything bu benn politicien ñëw di leen séparé right now ñoom ñoo fa nekk luy metti ñoom ñoo koy yëgandoor luy neex ñoo koy yëgandoor everybody come back continue with your job mais bi sax am na ñi nga xam ne sax bénéfice bu ñu am si campagne bi yooyu noonu ñoom dinañ fa nekk at duñu am dat bénéfice si xaalis ak anything so nag su ko defee Gambien si yëpp ñoo war a am dat mindset ne bu leen benn politicien jaxase ak keneen ku ñëw neen la déglu bu sànni jotee ñu dem buñ si xuloo buñ si xeex ñoom ñu fal kuñ bugg ñu noppal dañ war a egg si loolu nit ñi dem war a egg si yëpp commune back to si Massembe yes UDP dafa delloo buum gi si boy bi MPP pare woon na pour jël ko su ko jëloon dina doon nekk very good game si moom waaye ñàkk na lu rëy si moom parce que lu tax ñàkk na lu mu bëggoon bugga bi dafa leer parce que benn woot bu nga xam ne mu sax 7 village tey nga toog bés yi nga xam ne yaa ngi fa doon gis ministers dem nañ sax ba nga gis fa deputy speaker ñu luus loolu campaign manager bi kooku sax ñu ne sax foofu la dëkk I think ici Massembe itself ñu ngi wane fa la dëkk sax waaye xam nga loolu yëpp nga ñàkk loolu definitely it's a big blow to them because a ruling party a village dëkk woot bu nga xam ne ni mutu sax 6 to 7 village nga dem fa yàgg sa gàngoor yëpp nga nekk fa a period of maybe 10 to 15 days so election bi ñëw ak gap bi nu rëyee nii no these people they have to look dañ war a xoolaat seen boppa ñu dem liggéey il faut tool may seen jaatige man moom yar lay wut de yar bu baax na lan ngeen doon nelaw UDP itam dëgg-dëgg ñoom delloo neen bu mu ci boy ga ñu xam nga nag ñoo gën a am expérience ku mel ni deputy speaker Sidi Ndiaye xam ne honorable want to react what mu ne ñoom am nañ ci something parce que fu ñu doon try mooy fii UDP am doole ñu dem dugga fa attaque fa jéem fa nangu wala exploit area yooyu noonu so dafa mel ni ñoom am nañ li nga xamante ne loolu lañ def léegi xaaratuñ fi nga xamante ne UDP ñoom foofu lañ dominé wala foofu lañ am ak ñoom waaye fi nga xamante ne stronghold opposition bi la mainly UDP ñu dem fa di leen fa songu jongante ak ñoom bugga ko nangu seen loxo loolu moo nekkoon di objective and the idea behind lu ñu doon def yëpp unfortunately possible but yes still non possible moo tax am nga dayo bi moo ko jarutoon su fekkoon ne man maay seen campagne manager gis nga chairman bu nekk foofu ak ñi nekk NPP foofu ñoom laay bàyyee loolu ñu def ko but du ma jël sama ministre yëpp gàngoor dem def ko fa non bàyyee ko ñi fa nekk rek ñu def ko woot bi ñi nekk si LRR NPP ñoom nañ ko def nga ñëw toog fii soo teekoon loolu simple la moo nekk waaye xam nga nag ñii demul dañ jongante de dem jël leen bëggoon dem jël foqar ni nangu affaire I was trouble with some of ñoom di ngay wane bàyyi rek next xam nga next moon ñi ngay ñëw fii élection dinañ leen fi def loo xam ne ma toon ma ne ko nga ne élection dafa waraan fi mu ne ma yes bàyyi élection waaye dinañ fi def gars yi loo xam ne UDP loo xam ne ma ne ko booy attention de lu wóorul de dem si làmb ji di yóoxu daal jógee fa moo si gën jógee ko si bàkku moo Honorable, are you surprised as to what happened or what you have seen? Well, you know, that is normal in politics. No, for me, I don't think it's normal in politics. Okay. And especially, we are talking about democracy. Wow. Hamga, the election is rigged. It's not about taking the votes and giving it to other. Like the whole process, what happened. Number one, if someone can advise Barrow, man, I think it was not even necessary to compete for that seat. It was just a by-election. I think the person passed away. Yeah, he passed away. He passed away. Yeah. So, Sufekone Manla, the advice I'll give Barrow, Lungai Wahgaine Lee is somebody who passed away, somebody who died. I don't, it's necessary. I just put a candidate there. Okay. Nanko by Lord Dinako Jok credit. Any other parties like new opposition, like independent or Benbuga contest, where Barrow Momu declare my NPP will not put a candidate there. Okay. Why? Because this one is somebody who passed away. I feel sorry for them to compete. That is number one. Okay. So if you can be for candidate be again, was it necessary? The ruling government resources being there for. I was just observing and monitoring. This name for Caterpillar. Is it now they are forcing people to vote? What kind of election are we talking about?
So no more join the because now you want to pollute the minds of people, put the convince them. Through what? Because first time these people, it's a must that government should at least construct their road. Yeah. Why do they have to wait legi? Because then sola seed bobu legi yobu caterpillar bi. The caterpillar bi dafa continue wala legi dañ koy génné fofu. That was totally wrong. Okay. Again, look at the government officers. Look, Amadou, challenges was it necessary? All those ministers, including even ambassadors. But ministers are politicians, right? No, why would they go there? Most of them are key members of the NPP. What did you say here? 7 villages. Wow. When the country is full of problems, every sector you know, that's what I'm talking about. It was not necessary. Okay. Campaign manager, I'm a campaign manager, like even this evening, couldn't they the general mobilizer, Akienen. Maybe if they want to compete for this seat, you buy your new them. But for me, it's not necessary looking at the challenges and what the country is going through. Netherlands spent they got millions. Yeah. For 7 villages. Millions for what? You tell me that millions. Did it bring any project? Did they construct any borehole or dig any borehole? Was those millions put into the road? If what is said is anything to go by, Wow. Is it having the interest of the people of Masembe ward, or they just want to do it because they want to win the seat? And this is not something big. I had Talib do no. There isn't anything special in this councillorship ward, but because MPP knows so that interest. I'm not even blaming UDP because I'm not blaming UDP whatever they do there. Well, I'm clear. You can blame my government. Number one, advisor Barrow. I will tell Barrow that please seat B because of kunekon for the Fagani. Well, living a year Monday, Namel year Monday be moita legi yaw for candidate. That would have given a credit for Barrow. Mohamed Manduma put for any candidate because of this one is not somebody absconded. Why somebody died. No, do you know why? Now, why Lumagisi election be yet? It's just a test for 2026. Whether this is a stronghold of UDP. Government, okay, now them you said. Wow. If they are able to break now, we'll be hearing too much noise. UDP there now. Don't matter UDP, they're not job. Because it's their stronghold. Yeah. Like if today you want to come to my everybody, they deploy all there. Yeah. There's more than no time, they're not them for. Yeah. Nine said affair, UDP for me, I'm not going to blame them. What they did was because it was their seat. But if it is government, yes. Why all those people living here? I'm Ben ministry, I'm problem. And then those people that are problem one like Yonbe. Luta Ligo in Bobu, Belegi council ward election. But there are so many road developments. Road development, Yufaneka, Akuren, area Mokian President Baromo for your Bukuren, John Italy. Exactly, Lolawa. So there was a time proof said, they would support his political agenda. So more than 100% candidate. So there people have to go and take with for all this while you have been in the opposition. Maybe previous governments definitely knew during Barrow's time, definitely ABC. So can you support us? Amadou, why Jarna pour ñu yobu caterpillar bi légui ni wama su fekké légui NPP caterpillar war na dem de dugo man gis na né ñom suma jarabat bi Doussano fekké be do kola ban do kola neka ko amne mom winit street bi mom stade mom am dole bo pour yobu. But he's a native of the village area. No, listen to me, Amadou. So election bobu su NPP win on. Are you going to tell me it's free and fair? What would have as a journalist, how are you going to join the election? No, it would have depended what the IEC would have said. IEC would have said whether it was free and fair, and the observers that were on the ground. Listen, you know, we are attacking. That's how we determine whether. Amadou, your man matter how phone you jaron. Wow. You go to the vulnerable people. You have no doubt. Now you are not leaving them to independently make their decisions. To make informed choices. Are you insinuating of inducements or what? Exactly, because if you go there, people buy a bag of rice, you are forcing them, you are turning their mind. No, ningewo, because got them fake and be political. Just to get his vote. Those people are very vulnerable people. Allow them to make their choices. Yeah, but not my free and fair. But they were there to convince them, to canvass their votes. To convince to giving them a bag of rice. When that bag of rice is finished, they are gone. They will never see them again. But you know that is not something extraordinary in our case as a country. It has been happening
For far too That's long. what I hear. Even during Jammeh's time, people claim Exactly. it has been happening. It So continues we need to continue. Yeah, so I'm not saying no. We need to continue those battles. No, absolutely not. Exactly. And that's why we came. Stop talking about the past. The past was just a No, but we learning need point. to learn from what has happened. We to are help learning us. from the past. Yes. But we are continuing to do the same thing what happened in the past. Yeah, which is very unfortunate. Did we came? Absolutely not. In terms of that. We are talking about change. Did we came? We are talking about modernization. Are we modernized? Why would we pollute the minds of the people by giving them incentive to new standards? But whose role is to regulate that? It's the government itself. But I see also. If I am the president, banuma pour ma dem mata di wa way duma jox ken pour nga dem jox ken pour mu vote ma man anything Why joxe nak du president du government rek moy joxe de Amadou yes if why do I do man even suma campaign bi wow tay must understand am na ñu ñew na dede da nga ré nak campaign bi lak man nak pour lan ñu ne ma xam nga yow ya ñoo benefit man ko then if you think that way you are already pushing me to corruption loolu la waxon guy because nga wax ne must spend because I'm the one who's going to benefit. When I spend, the first thing when I win is how I recover what I spend. What time am I going to serve you? Man, suma campaign bi kialo la ne ko ni fi mané men fa suma amé nak. Do you know when I'm going to give you that nak? Yeah. Suma winné to tell you thank you because you are dancing for me, following me and doing everything. Man jox ma ken malo dañu jox ken yow do ma jolli mané ko even suma dimbal bi after when I win that's the condition I put. And anything I am doing for my people. Anytime the election will get here, I'm going to stop it. I'm not going to fool anybody through giving incentive for you to vote for me. If you only believe in me, that I will be your true representative at the National Assembly. National Assembly is a very important institution. Yeah. This is where everything about the country is discussed. Everything. Wow. President Amuta Dwale, this is we don't want the president. Where today, if we agree the president is not delivering, we can impeach the president today, and he goes down. Yeah, so me and the president, who is more powerful? You. Yeah. But now, if you go there, you want to buy the votes of people, and then they vote for you. The same people, don't want a small guy. Sometimes I blame the voters. You just learn Harris, you can send the wrong person. You have the government lady, so fair the government, you're my sponsor. They sponsor me to win. You think if I win, if I go to that National Assembly, whose agenda am I going to defend? Okay, government. so in this case, can we say then the people of Masembe have defied the odds? I congratulate them for standing strongly and believing in them. Even though I will tell you that I'm not a UDP fan. But I thank them and I respect them for being honest people and standing to what they believe. Not what they be. So you may be... No, even if you give money, look, my consent will not even allow me. When I give you money, then you vote in me based on that. Even after when I go and sit and think, I will think that, I'm not dead of my son, and that the same person, anytime I win, you start following me. When you don't get any more, Well, who voted for me based on the belief? Because why are you paying somebody's money? Okay. Does it make sense? All right. So I thank Masembe people, definitely for those people who were honest and stood, who were not king, they stood and then continue to believe what they believe. Seems you have so much impressed with them. I Yes, only hope you are not I like thinking. honest people. I only hope you are not thinking of migrating to Masembe. No. For me, man, they are my people. In fact, Kiang is our neighbors, and Kiang. Very close. So they are very close. Absolutely. I like Especially your constituent. I may not be honest, but when we talk about king, I say anything we do is for the betterment of this country. All right. We cannot allow other people to mislead us for their pocket. What those millions I'm hearing that we are giving to convince voters there, I will tell you, those people who receive those millions, today they are rich. Masembe people are poor. So you did think millions have been... Millions, I saw it written, and it's not free. Even they are fueling their vehicles to go there. It's nyatala. One vehicle Prado, Prunga them for one neck. You think it's what? Yeah, but MPD is a political party. I've even seen within 5 days, 150 million. UDP, these are UDP. Even I was in UDP, I will do the same thing because ni soon tobla. Today, if you want to come to Foni, you know today is our stronghold. You want to come to challenge us, I'm ready to spend anything to make sure I also maintain the seat. While Lumana Nekadiwa Huma, so fair can I borrow that I was his advisor. Then I will borrow since this seat that we are looking for, somebody died. It's a sad thing. Then I will Masembe guys, while I was to my guy, borrow, tell them I'm not going to put any candidate. Because CB, I don't think it's worth it.
Moreover, to go and spend millions when the country is in a mess. That's how you view the country. Completely in a mess. There is no institution. I'll continue saying that. We did not change for better. And then I'm ready to learn. So that you tell me what change we are into that has bettered the lives of people. We'll get to that in a moment, inshallah. Honorable Tumani Keba Tumani Sane is our guest this morning already. He has hit up some of the issues that we intend to discuss. Politics, you have given us much detail. Of course, the Masembe issue, Subanenchi them in much details, but already he have given his view on what happened at Nakala Fogni Hedna. Non la if you are not demé fogg na né lolu leer na waaw this is not first time waaw dem so first election is by election waaw bobu tamit daf len jigon waaw député bobu non ak bobu tamit dafa gañu won waaw non dañ wi non MPP mo waaw lola mané tamit fofu dafa am ku gañu won waaw dafa gañu won so Kër Jarga ward so Kër Jarga ward de ñu ngi don compete ak GDC awa ak Mariama time bobu GDC fofu tam dafa amone doole ñu winon ko kon ñom sen 2021 election seen by election ci moo nekkoon seen lighting so dañoom dañ ko doon damoo indi meeting bu ñu dem sax dañ doon indi ñaar ñu ne seex la góor ak jigéen so by election daf leen jigoon so this time nag moom dañ si daanu yes ok lan lañ ci jàngee because gis naa honorable mu ngi ko link to 2026 I don't know ndax dina am any implications positively or negative for either of the parties, that is MPP and UDP, moving forward. We'll get to talk about, because ñaari parties yi lañ bëgg am fii ëllëg if everything goes well ñu seet ñam lan lañ ci jàngee and lan mooy taxawaay bi. So we're talking about politics. We'll get to your area now and talk about politics related issues in Fonyi. Recently, I wanted us to talk about Jammeh, a decision he took, maybe came as a surprise to many. To others, maybe not, because that's the typical Yahya Jammeh we know. You know, so he can do whatever as to how he decides or what he feels. He's a soldier. He's a soldier. So how do you feel about that? JK disbanding again the executive he entrusted, the Tamba-led executive. Yeah, Tamba and his group said he don't trust none of you now. And you are under Jammeh, still believe in him? How would you... I don't know why, like what the Nigerians always say. Why people are bothered about we following Jammeh, Jammeh's not here, or Jammeh's decision. Nani wa Degabi. I am part of the party, or I'm part of that institution. It's a political party. Wow. Yahya Tamba was just like an emergency care person. Lutama emergency, immediately Tombong and others left. Yes. We have to put somebody, a new executive. Yes. Newton Yahya Tamba. He has done great. But not everybody is going to like it. This was all done by one person. No, listen. Jammeh has to endorse, even our selection process has an MP. I started at the grassroots. You select Mafofu. You indicate to the national executive. You approve call. Jammeh endorse it. Because he's our party leader. No, listen. Yeah. That's how. I don't know why people are concerned. Jammeh is not here. That's not people's problem. You believe in what you believe. We believe in what we believe. Jammeh is everybody's concern because he was once our president. You know, so we need people have interest. Would you agree with me that today Jammeh is the most popular politician in the Gambia? If I can hold the Quran and tell you, Jammeh is the most popular politician in this country today. Everybody is demanding Jammeh. And how would you measure that? I'm going to measure because let's go and interview the people. If you want, I will put $10,000. We make a random interview of 20 people. $10,000. We'll go, you will tell me that, okay, stop, ask this guy. 20 people. If you win, I'll give you the 10,000. And compare the politicians who are here with Jammeh. And then find out. Ask them, Jammeh and this guy, or among the politicians, give them names. And then after Angawagne, Selekal Kena. Okay. That's quite interesting. Just ma update guy ñu sétan li ngeen di gis nonu right now sen screen ci moy naka tudal sa Star TV sen grand bi gis ngeen dafa melni ñu ngi bëgg welcome president bi. All the guests are seated apparently ready for the inauguration. Very, very colorful ceremony is currently taking place there. Nañ leen ko joxe update as it happens. Xamna baro bu ñëw bala mo tok ak yoy. But honorable xam naa ne bëgguma sax ñu delloo gannaaw ci li ngay justify but the decision itself
Jammeh, this one right now, APRC yen, amulen fi leader. Jammeh Moy sen leader. That's the situation. Exactly. You are answering him. How? We have no problem. How often do you? He listens to us. But decision be. We are always having a meeting. Decision be. Jammeh is just like endorsing what we discuss. That's what people say. People were insulting each other. The camp, I would say that the party was split. You have the Abibu Seka camp. You have the Yahya Jammeh's camp. So too many problems. Within your own yes, North Alliance camp. Last time you told me I was not even following. People, some are saying they will not rally behind Yahya Jammeh, others are saying they will not rally behind Abibu Seka. So now Jammeh decided to say that, okay, now I have taken the mantle. He did not sack Yahya Jammeh. So yeah. What? How can you justify? No. I think Yahya neku. The Fatuki one. No. All those people are saying Yahya. They are taking orders. Mom neku fi mom. Dama amunda Abibu Seka mom neku fi. Dafa Yahya Jammeh mom neku fi. No, muy fi. Yahya Jammeh dafa tukki woon ñëpp si na. ñëpp si woon. No, tukki boobu waaye xanaa people don't travel. No, loolu laa la wax man is fine man ña woon nekku fi man dafa demoon tukki ñëwaat rek. Waaw mu ngi fi. You know, but the argument is decision bi nga xamante Yahya Jammeh jël na ko jékki-jékki rek wax ne ñi mu it's not jékki-jékki. You know, when you say jékki, it's like I should just jump one morning. There are a lot of issues that were happening. No, ñun duñu mën a ñëw pour di reveal everything. That's what lifted us. No, but ñun audio bu dégg la mu wax. Jammeh dafa wax publicly. Is there anything in the audio that Jammeh said that people think that he's lying? No, Jammeh said, I would no longer, he is betrayed. What he expected. Because dafa jox parti bi keneen force kooku ñooñu betray ko mu joxaat ko ñeneen ñooñu tamit betray for henceforward. No, lu mu wax mooy Amad listen. Lu mu wax jox na ko Yahya saagante mu ngi am ñaari camp mu ngi am so Jammeh mu ne léegi génn na pour mu nekk si loxo waaye the executive has left everything intact. Had been dafa dictate ne léegi daxa naa the whole executive he is putting his own executive boobu mun ngaa ko wax leneen waaye lu nekk di indi problème bi mooy ñu ne duñ ko toppa Yahya Jammeh. So loolu la gis mu ne okay léegi I have taken the mantle but all the other positions remain stuck. Okay. So where has he, what wrong has he committed? Deputy Base bu mu def noonu we are now united. Nobody is insulting. Insults have stopped. Wow, Lola. It was a very excellent move. Exactly. Anyway, I will still come back to that, but just a quick update again as we go along. We will just want to update you as things happen. President Bis just arrived at the Star TV headquarters, a modern new structure built by them, of course, for development of the media. I have to say, President B is joining them for the inauguration ceremony, and we want to keep you posted as things happen. I can see many of our viewers are enjoying the argument forwarded by the Honorable here with regards to Jammeh issue, but it is what it is. You know, he still believes President B mu ngi waaja yegsi noonu. Gis ngeen lii lu am solo la ndax media bi tamit dafa soxla structure yu mel nii and it's a gradual process inshallah from one media house to the other te government bi dañu war a continuer jàppale media bi tamit si ay suuf ndax ñu bari ñu ngee luwaas moon ñang dafa seer media bi lu moo dunda dafa métti nekkul lu yomba it's really difficult so the government sometimes foog ñu jàpp si waaw dama gis ne da nga kontaan lu tax nga kontaan waaw because it's an improvement for the media yeah absolutely why not the people if you improve their life the same kontaan bi la ñooy am wow this is the problem we are having yeah yow tey da nga kontaan because yow lu nga nekk di liggéey you see something modern yeah but this is part of the people if the media is not developed part of the people no the media people of Fonyi need water and others if and it's the role of the media that should talk about that you are celebrating no listen what I am celebrating is because you have a new building. No, yeah, the media is a media. You know what? I agree with you. Yeah, President Bimungi also like my village, if they have a borehole, they will celebrate. Yeah. Masembe, if their road is constructed, they will celebrate. Just as we are celebrating for the inauguration of a new building. Yeah. The same thing that I'm telling. So anytime people's lives are better, they will going to celebrate like the way you are celebrating. Absolutely. Yeah. Exactly. Absolutely. That's true. Wow. Absolutely. The problem of the country will disappear. Yeah, indeed. So don't against those who are also complaining their problems. Yeah. Yow nga ne yàgg ngeen amu leen lii tey am ngeen ko yang da nga kontaan waaye ñun ñu nekk si dëkk yi léegi waaw Africa anyway ñu
President Barrow. All right, I'll come back to you. Honorable, nga comment ci loolu président bi rek ñu update gars yi mu ngi noonu yegsi na ci Star TV headquarters yi ak first Star Radio and of course you know mu nekk development. Honorable mu ne dama kontaan, of course dama kontaan parce que media la ñun dañu xam the media how they struggle and you know that. You know this is a very important development. You know. Wow. Certainly. So guy ko welcome the Gambia Police Force Band ñu ngi fa di welcome president bi. Other government officials, I have seen them, they're all there to witness this. Okay, I hope this will be an opportunity pour président bi xëj na tey mu gën a wax ci ñu war a jàppale media bi parce que xëj na yoon wax nañ ñu ngi xalaat ay subvention ñoo jàppale media bi ak yooyu, but honestly Gambian media compared to other countries in the sub-region ñun ñoo gën a soona. That is the reality. In many ways journalists yi ci lañ leen di fay waaye ci media house yi media yi ñu leen di operate is all very tough and difficult. It's not easy at all because business is something else. Nekkut fa you know di ñëw comme as expected. So bala even bi di start ak yooyu ma dellusiwaat ci honorable rek gars yaa ngi seetaan honorable nga man xam naa ne even Jammeh bi sax staff dañ maa distract ma bëggoon waxtaan bi mu demee dina du demee noonu because this was living, but to be honest you trying to defend what Jammeh have decision he took. If there wasn't anything, but dina jafe pour nit ñi comprehend whether it's a logical decision somehow. Conflict resolution. Go back to the conflict. Why the conflict in the first place? The conflict in the party is APRC already divided. You have your North Alliance camp. You are also others. Let me tell you, I was not following because time Magison, man, I said politics is over for me. Yeah. What I was focusing on was the Why Magis Nedal, we have executive. Boamne Bobu time Bobu, the head was Yahya Jammeh. So I am meeting me, and most of these people, their complaint was, you know, Yahya Jammeh is not competent enough. Look, sometimes it's not about the individual who lives there who is not competent. Barrow is not competent. Why the minister or the vice president would direct Barrow Falla Waradem. Okay. So India problem be Mudem be almost 1 year plus. And the election is fast approaching. And the legi Yahya Nadal, I think this problem is still going. He made this one legi, look. I think I'm now removing the Yahya Jammeh. I'm taking over the mantle. Had it been Yahya Jammeh, never put on Kennedy. And you think that's a wise decision? Wise decision, because Lutama is at the moment I know, because all those insults and everything has died. Okay. Completely. Okay. Okay. Legi, dinañ ñëwaat ci yow, but quickly, I think we need to cross over because President Bignona ñu ngi ko bëgg a welcome to Star TV. Apparently, su ko defee ñu bàyyi leen ñu seetaan quickly lu fay nekk di xew and then ñu welcome president bi. Very, very important development for the media. That's why we need to give you that update quickly as it happens there in a moment. Please be upstanding for the national anthem of the Republic of the Gambia.